Qualifier number 1. Lords Lions versus SNA. Match number 3. ഫൈനലിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തുന്ന രണ്ട് ടീമുകൾ. ആദ്യം ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കുക SNAയോ അതോ ലോർഡ്സ് 11? Sorry, not Lords 11, that's Lords Lions. Who will pick that first grand finale ticket? Waiting for the next 14 overs. Biju the striker on and Manish Babu. Manish Babuവും ബിജുവും ഓപ്പണിംഗ് താര ജോഡികളായി എത്തുന്ന SNA. Edwin Jain to start the things. All set for the qualifier number 1. First ball. What a beauty of a delivery to start the things of qualifier number 1. Gogol the fielder in deep. Now Biju opens the team's account with a single. Single-il തുടങ്ങുന്ന SNAയുടെ scoreboard. Manish Babu, the icon player. He plays for different teams at big venues. Manish Babu. He is a champion player. He is a member of Rising Stars, the team who picks the SBPL. What a shot that is. Stand and deliver from Manish Babu. What a way to start his innings. അഴകുള്ളൊരു സിക്സറുമായി മനീഷ് ബാബു തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്കോർബോർഡ് 7ലേക്ക് ചലിക്കുന്നു. എഡ്വിൻ ജയൻ. Shot. Catches the call, but nobody can stop that one. 6 runs, 6 more runs. Back-to-back maximums for Manish Babu. തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയതാണ്. ഇനി തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകുമോ എന്ന് കാത്തിരിക്കാം. 13ലേക്ക് എത്തുന്ന സ്കോർബോർഡ്. This time pulling the triggers. 19 runs. വലിയ റണ്ണപ്പിൽ വരുന്ന ബോളറെ വലിയ ഷോട്ടുകളുടെ കലവറയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന മനീഷ് ബാബു. 3 എണ്ണം കളിക്കുന്നു, 3 എണ്ണം അടിക്കുന്നു, 3 മാറ്. Straight to the mid-on fielder. 1 run denied. Power play over inside the circle. ഇലുള്ള ഫീൽഡറുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഡോട്ട് ബോളിൽ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. Over completed with 19.
Now Adil Krishna comes into the bowling attack of Lords Lions. Ball. He lost the rhythm in run up. Once again, he needs to whack back to his starting end. Straight to the point fielder. Dot ball to start his bowling spell for Lord Lions on this day. First over, 19 runs. Good start for the batting team, SNA. Celebration started. The breakthrough is here. Adil Krishna brings the breakthrough. First wicket losses for SNA. Now batter on the double മൈൻഡിലേക്കാകുന്നു. ഔട്ട്സൈഡ് ദ റേസിൽ വരുമ്പോൾ അടിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന തീരുമാനം അവസാനം തീരുമാനിക്കുന്നു. അടിക്കണ്ട എന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നു. വൈഡിൽ വെക്കുന്നു. വൈഡിൽ 20 പൂർത്തിയാകുന്നു സ്കോർ ബോർഡ് SNA. Beautiful line from Adil Krishna against Amalal. Taking the pace off. What a delivery. Slow balls are working from Adil Krishna's hands. 11 10 പന്തുകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 10 ഇരട്ടി 20 സ്കോർ ബോർഡിൽ. Kane a delivery. 3 different ones, but resulted in 3 dot balls. Dot ball to complete the over. 4 continuous dot balls. 20 for 1. So 2 overs done. 20 runs on the scoreboard of SNA.
ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുകയാണ്. Predators presents Big Bash Cricket League Season 4. Powered by Estofa Event Planners and Sign Autos. Big Bash Cricket League with a big prize money of 1 lakh for the winners. First cash prize sponsored by Sign Autos. Now the runners-up trophy sponsored by Ashir Traders. Oh, Manish Baburi Patch! Vishnu Sundar comes and brings the breakthrough. സുന്ദരനായ ഒരു ബാറ്ററെ വിഷ്ണു സുന്ദർ മനോഹരമായി പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ മിഥുൻ the fielder completes the catch. What a breakthrough! The breakthrough they needed comes from the ball of Vishnu Sundar's third over. മൂന്നാം ഓവറിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വലിയൊരടിയേൽക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഐക്കണിനെ നഷ്ടമാകുന്നു. 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ടോപ്പ് ഓർഡേഡ് ബാറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് 2 പേരും ഓപ്പണേഴ്സ് എല്ലാം കൂടാരം കയറുന്നു. ഇനിയുള്ള ബാറ്റർമാർ എത്തി ക്രീസിലൊന്ന് സെറ്റിലായി വലിയ ഷോട്ടുകൾക്ക് പിറവിയെടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്കൊരു ഡീസന്റ് ടോട്ടലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 20-2 എന്ന നിലയിലാണ് മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. SNAയുടെ സ്കോർ ബോർഡ്. Oh, one-handed attempt, but stops that one. .221 for 2. Amalal and Salu, the batters in the middle for SNA. Fielder on deep covers. Vishnu Sundar's 3 balls starting the over with a wicket, then 2 singles conceded. Wide ball call. That's a good call from the match official. That's a wide. Now after that wide, we are back in action. The man Salu with a 6. 29-2 സാലുവിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നൊരു 6 പിറക്കുമ്പോൾ loaded delivery from Vishnu Sundar. There is a huge gap there, and finding the gaps, one bounced boundary, 33 for 2. 3 overs with the help of 2 extras, with the loss of 2 wickets, 33 runs SNA. 3 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റിന്റെ നഷ്ടത്തിൽ ഡബിൾ 3 അതായത് 33 SNAയുടെ സ്കോർ ബോർഡിൽ. To start the over number 4. 4 ഓവർ അറിയാൻ ആരാകും എത്തുക. 4 ഓവർ അറിയാൻ തയ്യാറായി വരുന്നു അതുൽ കൃഷ്ണ. AK7.
That's a huge hit. What a hit to welcome Adul Krishna. ആദ്യ ഓവർ ഒന്നിലെറിഞ്ഞു പോയ അതുൽ കൃഷ്ണ. രണ്ടാം ഓവർ എറിയാനെത്തുമ്പോൾ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഒരാറിലൂടെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നയം വ്യക്തമാണ്. ബാറ്റ് കൊണ്ട് ആക്സിലേറ്റർ അമർത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. വേഗത്തിൽ വന്ന പന്തിനെ വേഗത്തിലുള്ള റെഡി. എന്നാൽ സ്ലോവറിൽ ബാറ്റർ ഒന്ന് കാഴ്ചക്കാരനായി നിന്നു പോകുന്നു. 6 ശേഷം ഒരു ഡോട്ട്. Catch is the call. Catch completed. Wicket number 3 down. Adul Krishna striking again. Leo Johanan, the fielder, completing the catch. Point 39. Top ordered batters back here. Now it's time for the middle ordered batters to join into the middle. Lower one from Adul Krishna again. Wicketന് ശേഷം ഒരു സ്ലോവർ ആദ്യ പന്തിൽ 6 വഴങ്ങുന്നു. പിന്നീട് ഒരു സ്ലോവറുമായി മടങ്ങിയെത്തുന്നു. സ്ലോവറിന് ശേഷം ഒരു വിക്കറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഡെലിവറി. ന്യൂ ബാറ്റർ കംസ്. ന്യൂ ബാറ്ററെ അജീഷ് ഗുരുവായൂരിന് മേലൊരു സ്ലോവർ എറിഞ്ഞ അതുൽ കൃഷ്ണ. 39 74 റൺസാണ് പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോറിൽ കാണിക്കുന്നത്. Fuller one against Ajish Guruvayur. A quicker one from the hands of Adul Krishna. 6 balls, 6 varieties. Well displayed by the bowler Adul Krishna. Wide ball call. Wide extra run. 40 completing the scoreboard of SNA. Qualifier ആണ് വിജയിച്ചാൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ടീമായി മാറാം. Good over comes to an end. 7 runs comes in the over. 40 for 3. 4 over പൂർത്തിയാക്കുന്നു. 43. 24 balls of cricket played. Now 18 more to play. എത്രയാണ് 18ൽ വിറക്കുക? Now it's time for Vaikan to deliver his debut over in this match. Hari Krishnan against Salu.
Straight to fielder Vishnu. Tries to drill the ground. Leo, the fielder, with perfection. Single run taken. Hari Krishnan, the icon player for Lords Lions. Variations there. Cutter delivery from Hari Krishnan, beating the batter Salu, who's contributed 12 runs from 6 legal deliveries. Ajish Guruvayur added 1 run from 4 deliveries. High on air, he's in trouble. Catch completed. Hari Krishnan striking against Salu. Now Edwin Jain, the fielder, completing the catch. Now 4th wicket down. Two more balls to go in the over. Who is the next batter joining into the middle? New batter, that's Riaz. Full toss. Goggle, the fielder, completing the catch. Teammate wicket, the fielder Goggle completing the catch. Back-to-back wickets for Hari Krishnan, the icon man striking. Ball by ball, they are losing 1 by 1. വീണ്ടും പുതിയൊരു ബാറ്ററെ കൂടി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. അജീഷ് ഗുരുവായൂരും ഷാരോണും ചേരുന്നു 6ാം വിക്കറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ. ശക്തിദുർഘമായ ബൗളിംഗ് വിനാശം വിതയ്ക്കുന്നു എതിരാളികളുടെ ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ. 42-5. ഇനിയും 13 പന്തുകൾ ഈ മത്സരത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നു ഈ ഇന്നിംഗ്സിൽ. Over പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 42. 42 runs on board. Now bringing back Vishnu Sundar to the bowling department. Wide to start. Wide to start the over number 6. We are on the 6th over of the innings. There is a chance for a catch, but not tried. Not attempted for that catch. Leads to a single. Sharon on strike.
straight. But fielder in deep with safe hands. That's the icon. Icon will make no mistakes. Bhadramana സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിലേക്കാണ് പന്തെത്തുന്നത്. വീണ്ടും ബാറ്റർമാരെല്ലാം വന്നതിലും വേഗത്തിൽ കൂടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനാകാതെ മടങ്ങുന്ന ബാറ്റേഴ്സ്. എന്നാലെല്ലാം തങ്ങളുടെ വരുതിയിലാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ബോളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. 5.3 45 ക്വാളിഫൈ നമ്പർ 1 ആണ്. ഫൈനലിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ടീം ലോർഡ്സ് ലയൺസ്. Gems and Sails pitching in front and a new one bounds on that one. But Leo Johanan saved that one. They need to satisfy with just a couple of runs. വീണ്ടും ഒരു രണ്ടിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. ബൗണ്ടറി മോഹങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കെടുത്തുന്ന ഫീൽഡിംഗ് പ്രകടനവുമായി ലോർഡ് ലയൺസിന്റെ ഫീൽഡേഴ്സ്. Harry once again, Vishnu Sundar completing a 3-wicket haul in the match here. A total distraction. ഒരു ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു വീഴുന്ന ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് SNA. ആദ്യ ഓവറിൽ ചെറിയൊരു സ്കോർ. എന്നാൽ പിന്നീട് മനീഷ് ബാബുവിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആകുവാൻ ഒരു ബാറ്റർക്കും സാധിച്ചില്ല. 3 സിക്സറുകളുടെ വെടിപൊട്ടിച്ച മനീഷ് ബാബു. I think he is the leading run scorer of the match for SNA, who hits 3 continuous 6. 3 wickets in hand, 47 for 7. Fields for a wide, but umpire says that goes through the guideline. So over completed. 6 overs played, 47 runs on the scoreboard of SNA. Six 45 runs the first innings, lowest total we have seen. That's chastened by the team Lords Lions. Four runs. ഒരുപക്ഷേ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു ലോ സ്കോറിംഗ് മാച്ചായും എന്ന് കരുതിയ നിമിഷം ലിയോ യോഹന്നാനെ ഒരു 4 മാറ്റുമ്പോൾ 51 എത്തുന്നു. ആദ്യ ദിവസം PCസിനെ 45 എറിഞ്ഞു പിടിച്ച ടീമാണ് ലോർഡ്സ് ലയൺസ്. ഒന്നാം ദിവസം പ്രദർശിപ്പിച്ചത് 3-ാം ദിവസവും തുടർക്കഥയായി എഴുതാനെത്തുമ്പോൾ 51 എത്തുന്നു. Catches the call, but no matter, over the heads of the fielder. Then Tessin got the start, but they are trying to finish in style. മത്സരം ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അവസാനം അടിച്ച് തകർത്ത് തീർക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ആദ്യ 2 പന്തുകളിൽ ലിയോ യോഹനാന്റെ 2 പന്തുകൾ 10 റൺസ് വഴങ്ങുമ്പോൾ ലിയോ യോഹനാനെ മാറ്റിയൊന്ന് പ്രദീപിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രദീപ്
He's out. Sharon is out. Some frustrations on Sharon. It's time for a new batter who comes for the non-striking end. Sutish on the striking end. Sujit Manalur on the non-striking end. 8 wicket losses at 57 runs. Brilliant catch from Vishnu Sundar. Vishnu Sundar എവിടെയുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ. ബോളിംഗിൽ 3 വിക്കറ്റ് ഹോൾ സ്വന്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഫീൽഡിംഗിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചെറാത്ത കരങ്ങളുമായി തന്നെ നേരെ വരുന്ന പന്തുകളെയെല്ലാം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. 9 വിക്കറ്റിന്റെ നഷ്ടത്തിൽ ടീം SNA. And 57 6.5. Last delivery of the innings. ഈ ലാസ്റ്റ് പന്ത് 6 അടിച്ചാൽ കാർത്തിക് നൽകുന്ന 101 രൂപയ്ക്ക് അർഹനാകാം. ഷമീർ എസ്തോഫയ്ക്ക് ആറടിക്കുമോ 501 നേടുമോ? Plus Red Bull offers here by MJ Creations. No sixes, no offers closes. 501 Red Bullumilla. Run out മാത്രമാകുന്നു. 10 വിക്കറ്റും നഷ്ടമാകുന്നു. 10 wicket losses for SNA. Lords Lions versus SNA match is ongoing and we have put a full stop on the innings. 57 runs, 58 runs target needed for Lords Lions to pick the finale ticket. ഫൈനൽ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ 2 ടീമുകളിൽ നിന്ന് ലോർഡ്സ് ലയൺസിന് ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ 42-58 എന്ന ലോ ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ലോ ടോട്ടൽ എന്ന വിധി എഴുതാൻ വരത്തെ ലോ scoring matches are very thriller and they give more excitement to the spectators. Second runners up trophy sponsored by Poli Alur. First runners up trophy sponsored by Nandi Friends Beef Chal and Nandi Karanjara. One of the serious cash prize sponsored by Fardish Muhsin. One of the serious trophy sponsored by Rifaz VCC. All man of the match sponsored by Outlook Events. Best Battle Award sponsored by Vibul Madam Bashiri. Best Bowler Award sponsored by Shamir. Best Wicketkeeper Award sponsored by Salman Vagabonds. Most Wickets
Award sponsored by Trends Natiga, Economic Bowler. Award sponsored by Muthus Constructions Natiga. Most Force Award trophy sponsored by CR Vegetables. Hat Trick trophy sponsored by Oram Events. Fastest 50 award sponsored by Karuna Physiotherapy. Best Fielder award sponsored by Suhail Top Events. Best Catch trophy sponsored by Ajmal Nasir. Best Team award sponsored by Suhail Estofa. Best Sixes award sponsored by Nadeeb Smooth Constructions. Most Runs award sponsored by 5 Sports Poverty. First match of the day sponsored by Friends Beef Stall. Second day matches sponsored by Jasim Chicken Center. Final day sponsored by Nawaz Panambadi. So സ്പോൺസർമാരെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇനി കോയിൻ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. റോക്ക് നൈറ്റ്സ് വേഴ്സസ് റാപ്റ്റേഴ്സ്. എലിമിനേറ്റർ 1ഉം 2ഉം കടന്നവർ എലിമിനേറ്റർ 3യിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്. ക്വാളിഫയർ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ എലിമിനേറ്ററിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ റോക്ക് നൈറ്റ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റനെയും റാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റനെയും ടോസിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു സ്പിൻ ദ കോയിൻ, ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ടോസ്. Welcoming the captains. So yesterday onwards, the biggest cricket festival, Indian Premier League IPL, started here. Also Virat Kohli, the chase master, chased 202 runs in the last night for Royal Challengers Bangalore in 15 overs. JC and the team in the batters. They are on their way. Expecting Hari Krishnan on one side. On the other side, Riyaz or Niyaz? Riyaz Abdullah. Now it's time to report Raptors captain. Tosinai Raptors in the captain. Commentary box like എത്തേണ്ട സമയമാണ്. Now early an impact player comes in. Bowling team will impact. Vishnu Kutaru comes in. Now Shamir out. Vishnu Kutaru in. And Bathiyatinde chase ആരംഭിക്കാം 42ൽ. Hari Krishnan on strike. Sujit to start. അധിക ഓവർ എറിയാൻ തയ്യാറാകുന്നു സുജിത്ത്. സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിൽ ആ പന്തിനെ നേരിടാൻ ഹരികൃഷ്ണൻ.
Nicely fielded that one. കൃത്യമായി ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറേ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ, ബൗണ്ടറീസിന് തടയിടുന്ന ഫീൽഡേഴ്സിൻ്റെ എഫേർട്ട്. ഇന്നത്തെ ദിവസം പിഴവുകൾ പഴുതടച്ച് പിണ്ടം വെച്ചാണ് വരുന്നത്. Oh, big shot, big appeal. Everyone inside the circle are appealing, but the umpire is not willing to give that. Umpire says no, but involves. That's a dot ball. Three balls, 3 runs. Sujit Manalur to Riaz Abdullah. A right hand, left hand combination batters early into the middle. Now the batter on strike. That's the left arm orthodox batter, Riaz Abdullah. That's the second dot ball of the over. 3 from 4 balls for Lords Lions. What a delivery, that's unplayable for the batters by Sujit Manalur. Over done by Sujit Manalur, just 3 runs. ചെറിയ സ്കോറിൽ അവർ ഒതുങ്ങിയതാണ്. എന്നാൽ അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടണം ഒരു ചെറിയ സ്കോറിൽ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സുജിത് മണലൂരിൻ്റെ ആദ്യ ഓവർ അത് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. 2 പന്തുകളിൽ റൺസുകൾ വഴങ്ങുന്നു. പിന്നീട് 4 പന്തുകളിൽ ഡോട്ട് ബോൾ എറിയുന്നു. ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട്. മനീഷ് ബാബു comes in. Icon versus Icon battle. Manish Babu versus Hari Krishnan. Stepping out, but no run on that ball. First delivery of Manish Babu starting with dot. 35 balls, 55 runs needed. 35 variations here. Pearly dispatches for 6. Chance for the fielders. No chance for the fielders. Chance for the spectators in this chance. 9 runs and that's the first 6 of the chase innings. Chase in the അടിക്കുന്നു ഹരികൃഷ്ണൻ. 3 പന്തുകൾ 49 റൺസ്. Ball will go for a boundary. 1 bounced boundary. Another boundary named in the name of Hari Krishnan.
13 for no loss. 45 വേണം ഇനിയും ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിച്ച്. ഇനിയുള്ള 2 മത്സരങ്ങൾ ഒരു വിശ്രമത്തിന് ശേഷം. What a shot, that's on the radar of Harikrishnan and that disappears. ഹരികൃഷ്ണന്റെ റഡാറിൽ തെളിയുന്ന സ്ലോട്ടിൽ വീണ പന്ത് 4. അത് ബോൾ ബോയ്സിന്റെ റഡാറിലേക്ക് അടിച്ചകറ്റുന്നു. 19 എത്തുന്നു. 2 സിക്സും 1 ബൗണ്ടറിയും നേടുന്നു ഈ ഓവറിൽ. 2 ഡോട്ട് ബോളുകൾ. എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള 3 പന്തുകൾ അത് ഹരികൃഷ്ണന്റെ ബാറ്റ് കഥ പറഞ്ഞതാണ്. 16 റൺസുകളുടെ. Hit straight or diving from others. വീണുകിടന്നും തടയിടുന്നു. So first 2 overs, 20 runs now. 5 overs left, 38 runs. That's easy and humble for the batters. Our sidearm bowler comes in action. Now that's the first run for Riaz Abdullah. 2.2 done, 22 runs on board. Twenty-three runs on board now. ബാറ്റേഴ്സിന് കാര്യങ്ങൾ അല്പം എളുപ്പത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 26 പന്തുകളിൽ 35 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. Now the lefty goes for a huge hit. Gone for 6 runs. Clears the long off region. 29 runs. Now 25 balls. 29 runs needed for Lords Lions to confirm their finale ticket. One ball left. After that 6, the ball's on to the block holes. Dot ball to complete the over. Dot ball to wind up the third over. 29 runs. Now 29 more needed. ചേസിൽ പാതി വഴി പിന്നിടുന്നു.
ഇനിയും ഒരു പാതി കൂടി. Halfway they completed off the chase. Now one more half needs to complete. 29 in 24. അടുത്ത മത്സരം റോക്ക് നൈറ്റ്സ് വേഴ്സസ് റാപ്റ്റേഴ്സ്. ടോസ് പൂർത്തിയായതാണ്. റോക്ക് നൈറ്റ്സ് won the toss, deciding to ball first. First a little bit expensive over by Manish Babu. Now he is back to the bowling department. ആളൊഴിഞ്ഞ മൂല നോക്കി അടിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ബൗണ്ടറി കൂടി ഹരികൃഷ്ണൻ. റിയാസും ഹരികൃഷ്ണനും ചേർന്ന് 33 റൺസിലേക്ക് എത്തുന്നു. A 30+ partnership is ongoing for Lords Lions. നേരിട്ട പന്തുകളുടെ ഇരട്ടിയാണ് അടിക്കുന്നത്. റിയാസ് അബ്ദുൾ 7 പന്തിൽ 7 നോൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എജിൽ. Variations from the bowler Manish Babu. 33 runs. Now 25 in 21. That's the winning equation for Lords Lions. White ball call for sure. Outside the on stump, that's an easy call for the match officials. They are showing the white signal. 34 for no loss now. Simple, easy catch for the fielder. Harikrishnan departs. The breakthrough is here. At the overil, Manish Babuവിനെ അടിച്ചവനെ രണ്ടാം ഓവറിൽ അടിക്കുക വഴി കൊടുക്കാതെ ഫീൽഡറിന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. 34 20 balls left, 24 runs needed. The required run rate just 7 runs per run over. Wicketkeeper misses that one. Leg by boundary. Leg by boundary for Lords Lions. Vishnu Sundar comes here. 38 for 1. Waited for that slower and well timed by Vishnu Sundar. Vishnu Sundar's dominance we are seeing on this match, on this occasion. He done his duty well with the ball. Now it's time for the responsibilities to make some huge sounds with the blade. First 6 comes here from Vishnu Sundar. 44 for 1. Now it's time for the impact players over. Vishnu Kutaru comes in. അഞ്ചാം ഓവർ അറിയാനുള്ള ദൗത്യം വിഷ്ണു കുട്ടാരുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ 14 റൺസുകളാണ് വിജയലക്ഷ്യം. 18 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. Now Riyaz Abdullah on strike. Again a left hand right hand combination batters. 18 14.
White ball call. That's a big wide to start for Vishnu Kutaru. A lot at full toss. Single taken, 12 runs, 2 big hits away from the final. Gone for 6, hits it big, gone the long way, longest part of the ground. Vishnu Sundar, who plays 3 deliveries, 12 runs his contribution, 2 sixes. Now 6 in 16. One bounce to boundary to the onside. 56 runs. ഇനി 2 പന്ത് 2 റൺസ് 15 പന്തുകൾ ധാരാളമായ പന്തും 2 റൺസും മാത്രമാണ്. Six finishes off in style. Vishnu Sundar completing the match. 62 runs on board, won by 9 wickets. Team Lords Lions are into the finals. The first team who marching into the finals, that's Lords Lions. Congratulations team. Predators presents Big Bash Cricket League Season 4. The first team who march into the finals, that's one and only Lords Lions. The Lions are the kings. The king in for us, that's Lion. The team who picks the first final ticket, that's Lords Lions. Congratulations team. The player of the match award winner, Vishnu Sundar from Lords Lions. Now the game changer award winner, that's Hari Krishnan, the icon player who earns the game changer award.